That is how we stay alive. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. We keep moving in different rhythms. Still I know what you feel. We keep moving in different rhythms. Two different minds telling lies. That's how we stay alive. At least we try to survive. We're not the ones who hide. Two different minds. Oh, oh, oh. Two different minds. We're not the ones who hide. Two different Trying to blind to see when you're on me. We keep moving different rhythms. Two different minds telling lies. That's how we stay alive. At least we try to survive. We're not the ones who hide. Two different minds. Oh, oh, oh. Two different minds. We're not the ones who hide. Two different minds telling lies. That's how we stay alive. At least we try to survive. We're not the ones who hide. Two different minds. We're not the ones who hide. Two different minds telling lies. That's how we stay alive. 네, 흔히 말발굽 소시지라고 많이 알고 계시는 이 소시지, 큰 소시지, 마트에서 판매하는 존슨빌 소시지를 준비를 해봤고요. 이 칵테일을 두 잔을 준비를 했는데 사실 같은 칵테일이에요. 해피 스카이라고 하는 칵테일이고 요사장의 더플레어 선배 바텐더 켄신이라고 하는 바텐더 형님이 개발을 하신 칵테일입니다. 해피 스카이, 원래는 이런 스무디 스타일의 칵테일인데 제가 한번 쉐이킹으로도 한번 만들어 봤고요. 그리고 소시지와 세개수, 샐러리, 요즘에 야채를 좀 많이 먹어야 되겠다고 생각을 해서 건강을 꼭 챙기셔야 됩니다. 저도 그렇고 여러분들도 그렇고. 먹어볼까요? 원래 원조 해피스카이 먼저. 아, 이건 뭐 그냥 맛있어요. 이 패션프루트 향과 약간 요거트 같은 느낌도 있고요. 예거의 맛은 정말 이 저언저리에서 느껴지고요. 쉐이킹 버전을 먹어볼까요? 쉐이킹 버전도 괜찮습니다. 피나믹스는 인터넷으로 피나믹스 기성품을 구입하셔도 되고 만들어서 쓰시겠다 하시면은 잘 만들어서 쓰시면 되고. 자, 소시지를 한번 먹어볼게요. 저는 머스타드를 굉장히 좋아하는 편이라서 저희 말발굽 소시지 조리법은 그 봉지에 나와 있는 설명을 참고했습니다. 와, 말발굽 소시지 이거 저 처음 먹어봤거든요. 아, 이거 진짜 맛있네요. 육즙이 그득해. 너무 잘 어울려요. 마치
놀이동산 그런 유원지 같은 데 가서 그 안에서 판매하는 건 사실 비싸잖아요. 근데 거기에 이렇게 소세지 하나 있고 스무디 그런 음료 하나 주문했을 때 그렇게 먹는 기분이에요. 맛도 그렇고. 아, 참고로 예거마이스터 없으신 분들은 예거 빼고 만드셔도 됩니다. 맛있어. feels right. We never get it right, but somehow it feels